Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israeli Prime Minister Beniamin Netanyahu rejects foreign calls for early elections in Israel during a time of war. IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi stresses that failure to eradicate Hamas, including in Rafah, would be a mistake. U.S. President Joe Biden voices support for Senate Majority Leader Chuck Schumer, referring to his unprecedented criticism of Israel as a good speech. The Islamist Hamas, an internationally designated terror organization, can lay down its arms and surrender, or else it will continue to face the IDF in full force. In a televised statement to the nation of Israel last night, IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi stressed that over 163 days since the brutal onslaught of the Islamist Hamas and its terror affiliates, which included a massacre of 1,200 mostly civilian Israelis, the IDF is deepening its achievements in the Gaza Strip. ברצועת עזה אנחנו מפתיעים את האויב, יוזמים ומעמיקים עוד יותר את ההישגים. בצפון הרצועה אנחנו חוזרים ופושטים על מרחבים בהם פעלנו עם מודיעין חדש בשיטות שונות, מרחיבים את הפגיעה בחמאס, הורגים פעילים, משמידים תשתיות באופן ממוקד ואיכותי. בדרום הרצועה, בח'אן יונס, אנחנו מרכזים מאמץ של כוחות איכותיים לפירוק חטיבת ח'אן יונס. הרגנו מחבלים רבים ושווינו מחבלים רבים בכירים לחקירה. אלה שנותרו בחיים מסתתרים, מתקשים לתפקד, אנחנו נגיע גם אליהם. חמאס יכול להניח את נשקו ולהיכנע. אחרת אנחנו נמשיך בעוצמה רבה עד לפירוקו המוחלט של חמאס, עד להשבת החטופים לביתם. השבת החטופים היא אחת ממטרות המלחמה, וצה"ל יעשה הכל על מנת לממשה. את פרטי המשא ומתן יש להותיר לשיח בחדרים הנכונים. אנחנו פועלים בנחישות, בכל דרך, להביא לשחרור החטופים. דבר אחד בטוח, צה"ל יממש כל החלטה שתתקבל, וידע להמשיך בלחימה בכל שלב. חמאס בחר להסלים ברמדאן, וזה יביא ללחץ מתגבר. The IDF Chief of General Staff went on to address the relatively low-intensity war versus Hezbollah, which joined the battle against Israel since October 8th, when it launched unprovoked cross-border missiles toward the country's border communities. בגבול הצפון, אנחנו ממשיכים לפגוע בפעילי חיזבאללה וביכולותיו. חיזבאללה התחיל בתקיפות, והוא משלם מחיר יקר, הולך וגדל. אני ער וקשוב לקושי הרב של תושבי הצפון, שפונו מבתיהם מזה זמן רב מאוד. אנחנו נחזיר את התושבים רק בביטחון מלא. לשם כך נעבור בכל דרך שתידרש. צה"ל ומפקדיו נחושים, נכונים לכך, זוהי חובתנו. While managing the separate battlefields both near and far, the top IDF officer further seized the opportunity to acknowledge preparations for the Rafah offensive, warning against failure to eradicate all of Hamas capabilities, wherever it may be. לצד ניהול הלחימה, אנחנו ממשיכים לתכנן את המשך הפגיעה במרחבים בהם עדיין לא פעלנו. צה"ל נערך להתקפות באזורים הנוספים, וביחד עם הדרג המדיני נחליט על העיתוי ועל התנאים המתאימים. ברגע שיוחלט, צה"ל יפעל במלוא העוצמה והנחישות.
אנחנו נחושים לפעול בכל מקום בו חמאס בונה את כוחו. לא נכון להשאיר חטיבות חמאס וגדודי חמאס מתפקדים. Meanwhile, in Jerusalem, Prime Minister Beniamin Netanyahu, in remarks to his cabinet, pushed back against statements made by leading Western lawmakers and leaders calling for an early election in Israel. מאז תחילת המלחמה אנחנו נלחמים בשתי חזיתות, בחזית הצבאית ובחזית המדינית. בחזית המדינית הצלחנו עד היום לאפשר לכוחותינו להילחם באופן חסר תקדים במשך 5 חודשים מלאים. אבל אין זה סוד שהלחצים הבינלאומיים נגדנו מתגברים. בקהילה הבינלאומית יש מי שמנסים לעצור את המלחמה עכשיו, לפני השגת כל יעדיה. הם עושים זאת על ידי הטחת האשמות שווא נגד צה"ל, נגד ממשלת ישראל ונגד ראש ממשלת ישראל. הם עושים זאת על ידי מאמץ להביא לבחירות עכשיו בעיצומה של המלחמה. ואת זה הם עושים, כי הם יודעים שבחירות עכשיו יעצרו את המלחמה וישתקו את המדינה לפחות ל6 חודשים. אז שיהיה ברור, אם נפסיק את המלחמה עכשיו, לפני השגת כל יעדיה, המשמעות היא שישראל הפסידה במלחמה. ואת זה לא נאפשר. לכן אסור לנו להיכנע ללחצים הללו, ולא ניכנע להם. להפך, האמת הפשוטה הזאת רק מחזקת את הנחישות שלנו להדוף את הלחצים ולהמשיך להילחם עד הסוף, עד הניצחון המוחלט. Prime Minister Netanyahu continued by directly addressing Israeli allies and partners who've dramatically altered their tone vis-a-vis support for Jerusalem's war objectives versus the internationally recognized terror groups Hamas. ולידידינו בקהילה הבינלאומית אני אומר, הזיכרון שלכם כל כך קצר, כל כך מהר שכחתם את 7 באוקטובר, את הטבח הנורא ביותר שבוצע נגד יהודים מאז השואה, כל כך מהר אתם מוכנים לשלול מישראל את הזכות להגן על עצמה נגד מפלצות החמאס, כל כך מהר איבדתם את המצפן המוסרי שלכם, במקום ללחוץ על ישראל שנלחמת מלחמה שאין צודקת ממנה, נגד אויב שאין אכזר ממנו. תפנו את הלחצים שלכם נגד החמאס ונגד הפטרון שלה, איראן. הם אלה שמהווים סכנה לאזור ולעולם כולו. אנחנו בכל מקרה נעמוד מול כל הלחצים, ובעזרת השם נמשיך להילחם יחד עד לניצחון המוחלט. It is worth highlighting that while the Biden administration sought to slightly distance itself from remarks made by Senate Majority Leader Chuck Schumer, who threatened Israel with consequences unless it votes a different government into office, President Joe Biden revealed that Senator Schumer's staff maintained contact with his own and that it was a good speech that reflected serious concern shared by many Americans. Senator Schumer contacted my staff, my senior staff. He's going to make that speech, and I'm not going to elaborate on the speech. He made a good speech, and I think he expressed a serious concern, shared not only by him but by many Americans. Despite separate polls by leading polling institutes, including in the United States, which clearly portrayed overwhelming support for Israel in its war against Islamist Hamas, political considerations are seemingly driving the latest string of critical statements against Israel. Well, the President spoke about the passion with which Leader Schumer made that speech. And the President said that he knows that those remarks, they resonate with many Americans out there. For our part, we're going to keep supporting Israel in their fight against Hamas. We're going to keep urging them to reduce civilian casualties, and we're going to keep working to get a temporary ceasefire in place so we can get the hostages back home with their families and more additional aid into the people of Gaza. Admiral Kirby went on to address Israel's approval of an offensive into the Gazan border town of Rafah, stressing that Jerusalem had not yet shared its battle plans with Washington. We haven't seen it. We certainly would welcome the opportunity to see it. And as we've said, Kelly, we can't support a major offensive in Rafah that doesn't also include a credible, achievable, executable plan
to take care and for the safety and security of the more than 1 million Gazans that are seeking refuge in Rafah, to move in right now in a major way without a proper accounting for all those people would, as we've said, be a disaster. And so we're going to keep talking to the Israelis about this. Again, we if they've got that plan, we certainly would welcome the opportunity to see it. It is important to highlight that the Israeli War Cabinet greenlighted a delegation for renewed talks in Qatar to try and hammer out an outline for a hostage release deal after the Islamist Hamas, which is seemingly sustaining bitter defeats on the battlefield in the Gaza Strip, is watering down its initial absurd demands. We still have active conversations, and now another chance to meet in Doha. That's all to the good. Now, I know for the families out there, it's just another set of agonizing days to wait, and we understand that too. So I don't want to, we're cautiously optimistic that things are moving in a good direction, but that doesn't mean that it's done, and we're going to have to stay at this till the very, very end. Thank you for watching TV7 Israel News. Separately, I'd like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you a Shabbat Shalom u'mevorach. God willing, we'll see you during our upcoming TV7 Israel updates. Until then, Shalom from Jerusalem.